আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখাবো IELTS এ 9 এ 9 কেমনে পেতে হয়। And hello guys, Rafsan the ChotoBhai right now back to our video. And আজকের ভিডিও super wait Rafsan, এটা আমাদের রেগুলার ভিডিও না, আমাদের একটা IELTS স্পিকিং টেস্ট হবে এখন। একটু সোজা হয়ে বসো, একটু চুলটা ঠিক করো, একদম সিরিয়াস হয়ে যাও, পরীক্ষা দিব আমরা এখন, ঠিক আছে? I think I just got schooled. 10 minutes schooled. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Wednesday, the 17th of April at the 10-Minute School English Center, center number PLA 202. The candidate is Mr. Iftekhar Rafsan. The candidate number is 092537. The examiner is Munzirin Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is SM Iftekhar Rafsan. And what may I call you? You may call me Rafsan. All right. Could I please see your identification, Rafsan? Surely, here's my passport. Thank you. All right. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. Can you tell me about your lifestyle and how it influences your health? As of this moment, I feel like my lifestyle has been a bit abrupt. It's been on and off. The reason I'm saying it's on and off is because last month it was Ramadan. So at particular times I was sleeping late, pretty late in the morning, 6 or 7 a.m., waking up at 3 or 4 p.m. As of this moment, my university is open again, so I'm going to sleep. I'd like to believe at 10 p.m., but due to my previous month, the cycle has not really been fixed, but I am waking up again at 10 a.m. or 9 a.m. to attend classes. So the frequency of change, it's taking quite the toll. All right. How do you balance work or study with leisure time? I particularly like to believe I don't have a leisure time, but something quite interesting, I am working 2 jobs at the same time. One for myself and another one for a company. Plus I'm doing university on the side. So balancing these 3 is quite the juggle. So what happens is I end up not getting enough time, but I like to make some time to play Valorant. Okay. Have your lifestyle choices changed significantly over the years? I would like to believe so, because in 2016 I joined university. I was in university, then COVID hit and things took a change. I think it changed for all of us. And particularly, I took a break from university. Then I started studying again. So there were relapses of times in my sleep cycle. And this has really affected my livelihood. What do you enjoy doing with friends or family in your free time? This is an interesting question because I particularly like to believe I have very few friends. So what I do is, with the few friends I have, I like to be in the server playing Valorant or in Discord. Okay. How often do you get together with friends? This is another interesting question because, as I mentioned earlier, what I like doing is playing Valorant, and I end up staying in the server quite late at night. But there are particular moments where I would like to hang out, get some sunshine. I think I get a bit of that when I'm going to the university. All right. Do you prefer social activities or spending time alone? I would like to believe a balance of both, because there are moments where you want to be outside, where you don't want to be alone. And it is okay at the same time if you want some space. So a fine balance of both. এরই মধ্যে কিন্তু রাফসানের পার্ট 1টা শেষ হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু দেখেছি যে রাফসানের আনসারসগুলো খুবই অর্গানিক ছিল, খুবই ন্যাচারাল ছিল এবং সে কিন্তু নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস টেনে টেনে আমাদেরকে আনসারসগুলো দিচ্ছিল। আপনারা যখন IELTS এ পার্ট 1টা ফেস করবেন, দেখা যাবে যে এমন কিছু প্রশ্ন আপনারা পেতে পারেন হয়তোবা একদম ডিরেক্টলি আপনার লাইফের সাথে মিলে যাচ্ছে, হয়তোবা লাইফের সাথে মিলছে না, বাট ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড যে আপনি যাতে একদম অন দ্য স্পট এক্সাম্পলস দিয়ে আপনার লাইফ থেকে হলে আপনার লাইফ থেকে, বা একটু বানিয়ে হলে একটু বানিয়ে, বাট এক্সাম্পলস সহ আপনি যাতে আপনার আনসারসগুলো এলাবোরেট করতে পারেন। আপনাদের কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, পার্ট 1 এ কিন্তু খুব বেশি এলাবোরেট করার দরকার নাই। 2 to 3 লাইনস পার কোয়েশ্চেন
কোয়েশ্চেন যথেষ্ট, কারণ আপনারা পরবর্তী পার্টে গিয়ে কিন্তু আরো অনেক ইলাবোরেট করার সুযোগ পাবেন। আমরা কিন্তু রাফসানের আনসারে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছি যে বিভিন্ন জায়গায় ও কিন্তু একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে অ্যান্সার করে, এবং অনেক স্টুডেন্টস কিন্তু এটা ফিল করে যে এভাবে আমি যদি কিছুক্ষণ টাইম নিয়ে ফেলি আমার হয়তো বা মার্ক কাটা যাবে। বাট ইভেন দেন আই উড অ্যাডভাইজ দ্য স্টুডেন্টস যে আপনারা যদি 1-2 সেকেন্ড চিন্তা করেন, একটু এফেক্টিভলি ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করে গুছিয়ে আপনার আনসারটা দেন, আপনার মার্ক কিন্তু আরো বেটার আসার চান্সেস আছে। সো একদম রাইট অন দ্য স্পট লাফিয়ে পড়ে অ্যান্সার দেওয়ার চেয়ে একটু চিন্তা করে পজ করে এফেক্টিভলি, খুব বেশি করার দরকার নাই, বাট একটু পজ করে চিন্তা করে উত্তরটা দেওয়াটা কিন্তু আরো বেটার একটা অপশন। আমি কিন্তু আমার আইএলটিএস কোর্সেও স্পিকিং পার্ট 1 এ কি কি টাইপের কমন কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে সেগুলো নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সেগুলো দেখলেও আপনাদের হেল্প হবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক যে রাফসান পার্ট 2 তে এখন কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes if you wish. Do you understand? Yes. Here is your paper and pencil. Your topic is, I want you to talk about a dining experience that was special to you. Please say where it took place and who was with you, when this dining experience happened, and what made this dining experience so special and memorable to you. Yes, I'm ready. All right, you may begin. So this certain experience took place in Dubai, and at the moment it was the year, I think 2023. I flew with my friend Rahib. So we went to a particular place. It was called Salt Bay, or as he likes to call it, Nusrat. So I heard about the place a lot. Like, it was super famous. But what made it special was we didn't have enough money at the time. So we called a friend, took his credit card details, we paid for the food because I wanted to try the gold steak, which was particularly famous. Then when we tried it, we realized it's just meat which has a gold sheet on top. And we're paying $1,000, 1,000 dirhams, for this. And it was absurd. And what made it special, because it was with a friend, and my friend passed away recently. So it made that moment, I cherish that moment. And I wish I could go back in time. And I felt like times were much more simpler back then. So that particular moment, I feel like it struck a chord in my life. Another memory would particularly be in 2002 or 2005. I don't remember, I was too small. So my dad would take my entire family out every Thursday night to a place called Wimpy. It was the most happening place at the time. And we would go, and my dad would always ask us to have burgers, everything. And this one particular time, my brother, he was a bit overweight at the time. So what happened was, my dad forced him, told him, eat as many burgers as you want. And my brother ate a lot, and then he threw up. So these two memories I'll always cherish, family and friends. Thank you. May I have the booklet and pencil back, please? Surely. Here you go. এরই মধ্যে রাফসানের কিন্তু পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে। পার্ট 2তে কিন্তু আমরা জানি আমাদেরকে একটা টপিক দেওয়া হয় এবং সেই টপিকের উপর আমাদের টানা কথা বলতে হয়, এবং অধিকাংশ স্টুডেন্ট কিন্তু টানা যখন কথা বলতে হয় তখন তারা এটা নিয়ে স্ট্রাগল করে, বিকজ আমরা অন দ্য স্পট অনেক এক্সাম্পলস হয়তো বা মেমোরি থেকে খুঁজে বের করে আনতে পারি না, আমাদের একটু টাইম লাগে, আমরা বেশি ফিলার ইউজ করে ফেলি। রাফসানের যেমন স্পিচে আমরা একটা জিনিস নোটিস করেছি যে ও কিন্তু কিছু জায়গায় সার্টেন ফিলার ওয়ার্ডস একটু ওভার ইউজ করে। সো সেই জিনিসটা আমরা হয়তো বা নেক্সট টাইম থেকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। রাফসানের অ্যান্সারে আরেকটা পজিটিভ পার্ট হচ্ছে যে আবারও কিন্তু সে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে অ্যান্সার গুলো দিয়েছে। আপনি যখনই চান্স পাবেন নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেটাই করতে, বিকজ ওই এক্সাম্পল গুলোর উপর কিন্তু আমরা অনেক সুন্দর করে ইলাবোরেট করতে পারি, অনেক সুন্দর করে বিল্ড করতে পারি। অন দ্য স্পট যদি আমরা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলি এটা কিন্তু অতটা এফেক্টিভলি করা যায় না, আনলেস ইউ আর ভেরি গুড অ্যাট ইট, তাহলে হয়তো বা করতে পারবেন। তো পার্ট 2 শেষ হয়ে গেল, চলেন দেখে নেওয়া যাক যে রাফসান তার পার্ট 3 তে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের লাস্ট পার্টে কেমন করে। You've just told me about a dining experience that was special to you. Now let's broaden our discussion a bit with some general questions related to this theme. We'll delve into the significance of food and travel in our lives. In what ways do you think cuisine is an important part of travel? I particularly feel these two are interconnected because many people travel
just for the experience of food. This is like 5 fingers of one hand. When you try the cuisine, you get to know the country. When I travel to a new country, the first thing I experience, or I try to experience, is their tea or their coffee or what the regular people are having every day. Because it helps you connect with them. You not only connect with them, you have little chats, you get to know the person. And that really breaks the ice and makes you not a tourist. Excellent. Can you describe a time where food enhanced your travel experience? I can think of such a trip. It was the year 2021. I was in Kolkata, India, and I was living in an immaculately clean 5-star hotel. It was called the Taj. And oh wait, it's not the Taj. That was in Delhi. This one is called the Grand Oberoi. It was a very fancy place, a classic. And I asked the manager, I want to try some cha. And he was like, sure, let me take you. I was expecting another fancy cha place, but he took me to this shady alley behind the hotel. I walked in. I'm scrutinizing the entire place. There was a rat. And I was like, is the cha gonna be any good? But when I took that one sip, I realized the cha was average. But do you know what made it special? The chawala. The conversations we had. The customer beside me bickering about how he didn't put enough sugar in. These little conversations, it makes it better because I was there as a tourist. He made me feel like I was an Indian. I was just another customer. It makes you feel special. All right. Do you think social media has influenced the way we perceive food and travel? I believe so, because if you notice, as of this moment or in this particular time, we are always on our phone. Our eyes are glued to our cell phones or a screen. And I like to believe what we see, we want to experience. When I'm seeing a reel, someone is traveling, having fun in Bali, I, as a human being, I would want to experience the same thrill. And I feel like social media is being used by tourism. It's being articulated in such a way that you want to travel. If you look at governments all over the world, Malaysia, they're using this to promote tourism. Many, countless countries are doing this. As for food, we see tourism in Turkey increasing just for season Burak, in Dubai to experience Salt Bay. I particularly traveled myself from Bangladesh to Dubai just to try Salt Bay and not have enough money. But still I took a loan just to try the gold steak. It's that effective. All right. How do personal dietary choices affect travel experiences? That's an interesting question. Let's look at certain examples. When you're from the subcontinent, people like to think you have a stronger stomach. And when you're looking at people from the West, when they're coming into the subcontinent, when they're having food from street vendors, we hear norms where they have a stomachache. But then again, there are other choices as well. Halal, vegetarian, gluten, these things. Because particularly, I'll give you an interesting example. A few months back, I went to Singapore for the first time. And I noticed all the vendors, all the places, all the restaurants, everything was halal. And another example, 4 months back, I traveled to the UK. I realized halal, the term halal, it's becoming super popular in most of the restaurants. They want to provide halal meat, halal chicken, because it takes a toll on the users or the customer's perspective, I'd like to believe. And as for vegetarian options, India is renowned for this. They have some of the best culinary vegetarian food out there. So I feel like it's a super important choice. All right. That is the end of your IELTS speaking test. Oh, thank you so much for the lovely questions.
এরই মধ্যে কিন্তু রাফসানের পার্ট 3টা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং রাফসান কিন্তু বেশ কয়েকটা জায়গায় খুব ভালো মার্ক পাবে বিকজ অফ হিজ চয়েস অফ ওয়ার্ডস, বিকজ অফ হিজ ইউজ অফ ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস। আমরা যদি একটা একটা করে দেখি, একদম শুরুতে আমরা দেখেছিলাম যে ট্রাভেলকে ফুডের সাথে কম্পেয়ার করার জন্য রাফসান একটা খুব সুন্দর এক্সপ্রেশন ইউজ করেছিল, যেটা হচ্ছে 5 fingers of one hand এর মতো। এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কম্প্যারিজন ছিল, যেটা দিয়ে রাফসান বোঝাতে চেয়েছে যে ট্রাভেল এবং ফুডের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে এগুলো খুবই ইন্টারমিঙ্গলড, এগুলো খুবই ইন্টারটুয়াইন্ড এবং একটা আরেকটার সাথে খুব সুন্দর, খুব কানেক্টেড ওয়েতে এক্সিস্ট করে। আরেকটা জায়গায় আমরা রাফসানের কিন্তু বেশ কয়েকটা অ্যাডভান্সড ইউজেজ অফ ওয়ার্ডস দেখেছি। যেমন এক জায়গায় সে ইউজ করেছিল, ওর একটা জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স ইম্যাকুলেট হয়েছে। ইম্যাকুলেট কিন্তু খুবই ভালো একটা ওয়ার্ড এবং এরকম ওয়ার্ডস যখন সে ইউজ করবে ওর কিন্তু লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা ইমপ্রুভ হয়ে যাবে। আবার একটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে রাফসান স্ক্রুটিনাইজ ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে, একইভাবে এটাও কিন্তু তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাকে ইম্প্যাক্ট করবে। কিছু কিছু জায়গায় আমরা আরো দেখেছি যে সে খুব সুন্দর ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস ইউজ করেছে, থিম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, লাইক ব্রেকিং দি আইস ব্রেকিং, এই জাতীয় যে ফ্রেজেস গুলো আছে এগুলো ইউজ করেছে। চিন্তা করে দেখেন, এগুলো কিন্তু নর্মালিও বলা যায়, ব্রেক দ্য আইস না বলে আরো অন্যভাবেও কিন্তু বলা যেত, একদম রেগুলার ওয়ার্ডস ইউজ করে। কিন্তু এভাবে যখন আমরা ইউজ করি ব্রেকস দি আইস, বা এক জায়গায় আমরা দেখেছি যে 5 fingers of one hand, এগুলো কিন্তু অটোমেটিক আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজকে অনেক এলিভেট করে দেয়। আরেকটা এক্সাম্পল আমি শেয়ার করতে চাই। রাফসান যখন এক জায়গায় ওর একটা হোটেলের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছিল, তখন ফার্স্টে কিন্তু সে একটা ভুল হোটেলের নাম বললো, তারপর অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু ওইটাকে আবার কারেক্ট করে কারেক্ট হোটেলের নামটা বললো। আপনাদের কিন্তু স্পিকিং টেস্টে এরকম এক্সাম্পল আসতেই পারে, এরকম এক্সপিরিয়েন্স হতেই পারে যেখানে আপনি ফার্স্টে হয়তো বা ভুলে একটা তথ্য দিয়েছেন, তারপরে হঠাৎ করে আপনার মনে পড়লো যাচ্ছে না কারেক্ট ইনফরমেশন তো এটা। অ্যাবসলিউটলি ওকে, আপনি কিন্তু চাইলে যে কোনো সময় নিজেকে কারেক্ট করে ফেলতে পারবেন। কোনো প্রশ্ন না বুঝলে আপনি আরেকবার জিজ্ঞেস করতে পারবেন। যদি আমরা দেখেছি রাফসানের সেটা হয়নি, আপনাদের যদি হয়ে থাকে ইটস কমপ্লিটলি ফাইন, ইউ ক্যান আস্ক যে সে কি মিন করেছে, এক্সামিনার কি বলতে চাচ্ছে, রিপিট করতে বলতে পারেন, এগুলো কিন্তু ঠিক আছে। বাট কারেক্টলি উত্তর দেওয়াটা ইজ দ্য প্রায়োরিটি। সো বুঝে শুনে যদি আমরা উত্তর দিই, অটোমেটিক আমাদের অ্যান্সার্স গুলো কিন্তু আরো বেশি ফোকাসড হবে, আরো বেশি এফেক্টিভ হবে। আই হোপ আপনারা আজকের এই ভিডিওটা দেখে ওভারঅল আইএলটিএস স্পিকিং সেগমেন্টে কিভাবে আপনারা ভালো একটা স্কোর তুলতে পারেন সেই সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। আমি কিন্তু আমার আইএলটিএস কোর্সেও এই সম্পর্কে আরো অনেক ডিসকাশন করেছি, যার মাধ্যমে আপনারা আইএলটিএস স্পিকিং এর অনেক টিপস, অনেক স্ট্র্যাটেজিস সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই কোর্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আপনারা কমেন্টে দেওয়া লিংকে ভিজিট করে আসতে পারেন অথবা কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।